nti oduru se car ni gina ho no ye bumping ti car ni gina ho no no na kire se omu je atuo no gu car no emu efo so ti na kire se nia omo ye yense asom be take car no wo sa bumping no so ne sa se obi a wo tete obi akunu nya sa bato bibi sana mu hu ye ma gene de ye me ye ti se nipa bi nso o ma anyi sika nsi drama ni ba wo so o ma anyi sika bi nsi o mu kun o mu ka na mu ana je so de da bi shi tu ka no a je o report o ya o do am court in party enti nipa ne mienu nyina na no o motene se ka ba akum ne ekun o mutu mu ne ba twa ne nipa no mo bebubo mutu no according to driver no say nipa son kan fan son SOMPA you egu ka ni mu na ne nsa so piri kraye to ono ne guy ba ko anu ka ho na I say o mantra according to driver no asemo kan yo enti say driver no we driver no anopa na police fo ne de ne ba sin ho ba say America say die nim ne well about nipa no yeso o ma prepra no o mo ye dodo say nipa so o ma prepra ye ne When di edi kan a wote bibi sa sa si wo mpotem ho anase ebi esipen oh that area ho no na van say 2020 aye to abewie on the 10th December na brother bi mobile money e wo stores no ba akomo wo station no ase ho kakra be je tuogu no so sa e ma ne wuya no so na nya asam ketewa effect tutuo no de we na eka ho yi esi ntesua no kromu ho police for mu police station wo ho won se krobi wo ha nko na ye police station wo ba bi won so eni bi de na so won mu obi wo ho about you ye de ru ahinkuro aseli esi ahinkuro na ye de ahinkuro na moko na se bi nhye dan ni de na se ho na ankasa pote ebi wo kodie but ye district no de assembly esi ahinkuro na ye de because ye shep ahinkuro for as kodie ne nkan ye district no ene nka kodie ne ben ye pa okay se kromo de na se hot say asem isi ya nipa ye huhu obi e kan onipa tekam ya bo mu se hot say do hu bi e ni ho since enura nwumre na ade achi ye no ye hunu ade bia e hu bia e wo de na so bi e di ni gwa bi e koso kama ade asombi o hot say de ye kire da na yo honorable asembe na obeka che wade hye a omutie because me did say ense dinase na ewo efija kwabre north district wa Ashanti region so your headquarters SOMPA 93.1 FM hona obi atie dinase ade hye etie wo edi asem na obeka che o mansa na eja wokra de me kan nyina ne se edura nyimra yema modern se ebe ponentia because se ni si kuro no enura anye nyame na ya adom ne nkitu na nkiye nyane a kaseni TV no nke bi beka obi e na afi nsu yeto sum yenu no pano na me ka kiro mo so mo hu ho bi a se bi wo mo free se bi a on free kuro bi mo ho no mo ne ade bi a mo bo mama ne na ne hu anamo a yebetu ye da e wo ho yo honorable ye bedanse yo yati edase ne wafutu a wodi amana SOMPA kase eboso nto nsafre wo so yimu yedase pi ye ne assembly member a wo dinase electoral area ho ene eno anaju atututu okoso nipa mienu ahwere wo nkwama nipa bi nso aprepra wo mugu ayaresabia na ye koye nsentro ni ba wa beidu nchen efisi asemi wadi akire pa na ono nso aboaye na yetime ede aye adwuma yenua ba wa beidu memu akwa aba o Juso na me AKOSUA. Yo monso ne adwuma pa. Na sepi. Na asemi si yenim se wo kopie de na se. Wanante nantemu adomu suko. Ede na wanya a wo de beto ye ne yetiefo anim. Me AKOSUA edi kan mame na wase na me na etiefo a wotie SOMPA ene nimbre so ase. Esan se wo bepie mu wa santemantemu a dan ase wo afija kwa abre north mensi mu. Enra nimbre ena yenya ntie se tutu bi akoso ewo mpotem ho aye uju danase station wa ye wo speed ground bi a wotra ntempa ansa no wadu station eho ena yenya ntie se tutu bi akoso wo ntia no pai ena ye bo anan ekoduru kurom ho mame AKOSUA meka se ehu ba ye akase ba ye adehye wo danase ne mpotem ema ne mema
eduru wo ka mu se ya na se no na dwode ne eto wo no ya de a na ehu na suru kese pa wom ema batan ni bia sa abre no na omontoto wo stores mu no na mekase etuo no eje so ba ku enu miensa no na wo se otwe bre minya obi ape ba bi di ti afa ne sa yosumti adehye wo kuro mu asem ba ko mo kan ne sen sa die we nya bre bi kan ye disi ebi asipen a omusu se sa bre na esi ende na ye mobile money bia obi ye na enam so ma etutu ko so a enam so ma mobile money wura etin na nanu wonse do be simfie na yachi nti enu ade mpo de na nka omu nka bi nhemu a ene se prekopa a omote se etuo ni ensu sa no meka se omani hunu ne ko so no de betumi aka se ehunu de aboawuro mu ye pesa se na omu nka bi nhemu a kwabrane akogina kwanchen a wo tutu ogu ka mu na ka no so utumu se slow down nam speed ramps na wo ho ninti na ode prekope eforo ye na afegi oti aso prekope na kwa akwa yese ase ade no ebon bibi nanso ni nyina mu no amanfo beka se it is alleged say ni esi wo ho no ebia na obi na abo obi pa se wonye se abrantie no a omuhu se na wo tututuo no odi ka atwa kwan ni mu ekọ eye benkum fansa na oba nifa nti eho no gina ya o target ka no a ototo etuo ne ebo mu saa no na owie saa no so wansan anko ka no ho nti amanfo se ye kro no ba so obebo anka otubo mu saa no se anka obekọ ho nanso otubo mu no ne ye ne se wosan na chi wura da na se school mu ho a otutune ya na se aduma kwan no so na tese okwa akopia na sa nti aka ho bi ma amanfo no ensu ne omo kan se mpanyimfo na afi abambofo emra na omeye bambo ni mu ewo mpotemu ezanze omuntumi nsowe se omuko munyuma so na fedie omubekọ no na nkofo etututuo aya ne so omote camp nso na enye sa na tie nti ubisa me ada na se adehye de omu nso no egudem pa ye ma me AKOSUA sa na meka no yo bawa beidu ye dase na ye sante sa so ase awrahusem bisi wunim sa so ase de na watwi mu kra na si ye brebe pie se kusase hene nipa bonifuo bi akwakobo ne tuo afedi ya sante se wobi nso etu aka wobi saa na ya nugu so ayekase ya tese wo asoase ede na watie amanebo no yetie fotiwo mami AKOSUA sani wadi ka dada no adua na watwi ya mu menka no sa na watwi ya mu na yenya ne ntie te kusase hene a owo ha nipa bonifuo bi akwakoto tu abono ama me no kase wonka ate asoase aseso a yenyina yedi hu komo a ye hwe animu se asomdwe ebedi hene asumdwe pa ebedi hene ewo asanwasem ne mpotemu nanso me no kasa bie enne yante asempa ni nyina ne se abrantie bi a watu ne ka wa be parke a eben mem ka se meteris asodan no na je se wa parke ka no ope baabi ape bibidi atu ne yamu no ena abrantie mienu bi a omoti moto so ene omo sano saa ena me no kasa ombeto etuo egu na chisei ema ni buto okwan nim ene omo a omani semu ekire se saa bre no a omu koduru ho no na chese abranti ni nyanwu bo omo to ano ekotutuo no ebo no ma ni wu prekope ni na aka hu bi ama me no ka sei o ba so wasen ni potemu a kuro no ekura hwehwe pa yi abranti me no ka sei no watina nanu wonse do a nipa bonifo mienu omo timoto esunso a omanya tuo moto no e de adwane empempra me no ka sei metumi aka sei regional security council no e declare say enwumbre moto a yetwitwi e wasen ni potemu nyina o de so ato so meka se ebremu ebi a asemi si ye no area mu ha meka se area mu ha na kusase ye bo ne tuo me no ka se watina nanu wonse do a saadie nso asa besi ena utumu se kamia koye se it is a lesson ye tie no se bokofo nsensem ne ade no ebi na eye pie ha no nanso me no ka se metumi aka se ufri eye airport runabout o ba menhia me se bambofo omodo ombarike si ho a utumu se police fo agent na kwan no ho a omo hwese omo maka bia enwura asonwasen ne mpotemu impo ebewura mpo a one lane omo hwese ombeye ehweye na mpo se ombeye thorough checks ansana ubewura eye broni so awura meka se ubeduru asonwasen ne mpotemu a ebra so se wo se bambo mu agirije pa meka se bra ye ku pusase ni wie ye no bambo soldiers fo nyina
soldiers who na but tefa bottom who na meka se we yes die ebema o how kase pa bakrum ha se o ma bambo hu se ma anyere a esan se na wotwe kura mai nipa mienu atumi ewu ewo eye asoansen ne mpotem eno da nkyenya ze nipa kura ye bi na asan wu oda na ase utumu ze omu wu ye no meka se minya nimdifo pibie na so enya asanteko na ewu na mu ye nuanom a omu ye nkramofu anase meka ne sa so omu wo nordness no omu na me no ka se etu a edi wa sentimentemu nyina omu ana ekomo sa wo hwede na se di yesi ye abayo ba ko ba ya mdi ne fonyine ba yesi abayo fe utumu se ono oye nordness ni a na so ono so tika imu bi etu kasa ye ena sisi ano ebi nso asan ebesi ewasan nti meka ne se maami AKOSUA sisi ade o ba sentimentemu a etuo edi ahini sabambo emfa hene pa wa sentimentemu me show video now with the buy in Sabre live on Facebook SOMPA 106.5 FM Accra wo bo SOMPA 106.5 FM Accra betimi aba be hye me hu sa soase no nipadom egu ho na wo mo hye sekse bi e ba ye be so ne so ansa na wawuram ye ma obi enwuram keke ena se oho no so ayehye ena de yetiti ne se kusase hene na omukun no sa brantie nso etu aka ni yese me se nadamfo no obi a wonim no enti ama asem na ayebeja sa na wonsu hwehwe mu no wote no ana ami AKOSUA meka ne se sa pepepe netie sa enetie a ye ba ye no ye de asoto fom no omu kire mu se sa nipa bonifo ya ombetu kusase hene tuo no sa nkofo no ado omudi abranche tenten kaka akra oma betutu ede abono nso ade ba nso masha nso ahu se ne ekono utu abranche no bia no free ba no na nkofo bi emonita no ndizi ade se wonam potem ha na se wanhwe wanam ya no bi kura di wachi a ebra wudi nkomo ebra ebi a wo ye ne ye bi no na nkofo monita sansa abranche no mekura mpoti ya metene kane no na medwen se abranche no ano tie akonwa no so ebra etututu ne ba so a otu akonwa no bo papa no na ayabo ntuo no za na eyo obi foforo kra nanso ni nyina meka se papa ya ayabo ntuo die miyi mu kakra ma ya chese obe kusasi hine pa yesa ne wa wote no sa na tenti meka sa sentimentem ade asomazan ne potemu omu hia bambo a imu odene yi entina police ko afiri ase omo yesa no na mnim se ne Ashanti Regional Security Council no ede abase enwumbre omo de so ato so obetwitwi moto ni ade no e wa so ase ne potem se be ya adwuma na bambo so yire bambo mu won potem ha ye ntante basabasa ye bia nanso ni nyina mu ni ye kase asundwe adwebre eni hene e wa so ase ne potem ansa na ba obedu wo bekokora no se wo bu akonta bra wo kopie asoase wo bu akonta se de hote bia musitie ene nkomo a ekoso no manfo agiragina mea ne ade a wobetimi akase kama ba enema ye boko anase asoase eguso ye kasai ehoshe mekase minim diem from my point of view there mekase bia na timamufo no mehwe omanim no omusuban no omo ne ya mekase kama ba nenso ade na ka me akoye se bola suja no ebra kuzazi hini free mu no sa na ye kan no se ade na ka me akoye se bola suja no uhunu ani ne se bia ejenim na so ase ne de na dare ba ni so ye huni de meka se asundue nya ba ne sa nenso ebia na ne ekoso okukom de enam se ye nim de ntino ye ntumi nkyere enkwa kyere pidie na meka se isi after sa de ni si ye no ye ba ye be hu se omugina no boa isi no obia woni oka nanso ni nyina mu ne ye beka se asundue aba ne sa wie ba obedu ye bedanse ewo adwuma pa wa ya sabre wo gina so ase ade eti ye ne se nipa bi ya bonu tuo wono so wo biti motorbike so ene obebo nu tuo no odwane ye ne okoye enche ya so ase ho no a na kusase hene nipa bi nso ebo nu tuo ku na se nipa mienu ena ya bo mu tuo eku omo ewa so ase a ede wo hawo ene abededie aba we nso nipa no otene ka mu ena obi a wote motorbike so wo chu fa ba ya obebo nu tuo ma ne firi mu a asemi eda paso asompa kase bonso edi
edi ekyire na de esi mu asante mantam a ase oja edamu yi na ma omanfo dodo no a etete no na Ashanti Regional Security Council RECSEC force ye ntena wonye hwahan ma nipa bi mfa ye se kan enwa nanka eti omo de bambo ho nsem bia ba betudwe betimi aboa ama eniema adaba bieda eti Ashanti Regional Minister na so so for asante mantam so Dr. Frank Amoakohene edi nsem bia tudwe a wo bo amane se esese etimi hye na bambo ho nsem ejina eti omo de mra bebre aba asamra no esese edi eye adwuma ye fa ni emergency meeting because so a wo di emergency measures nso aba wo mo ba behwe na wo mo aye ho adwuma pepepa ehu ebetimi ejina yie na asamba kwa wo de aba ne se wo mo pese de efe no law and order eye adwuma ese obi ade mra ye adwuma obi entimi ntina wonye de ope e wa asante mantem ho eti hyehye wo mo de aba nie se wo ye motor rider na se wo motor no na hye wo na wo hye smoke no a ye bechewo ena ye wo bre bi nsusu a ye hye sai sa bre no eduru a eni kwanse motor no wudi etwem wo ho eti sa emergency meeting na ekoso no wo ma hye se asante mantem mu se wutu motorbike so a wuti motor so a 7 pm pepepe se motor no wo pake enya bo 7 no nso bo pe motor ne pake se ye te se wuti motor so after 7 pm no nso pa wona wuti motor so a ye bechew ba bia wo bia ye bechew wo mu begirejira mia ana won so se motorbike no wote so na unlicensed motorbike no DVLA form a wutumi krata so betimi atwa eno so ye bechew motorbike be a light anyhow no eno so ye bechew eti asante mantem ade hye nso saa wo mo ntena ho ma nipa bi meye tutu asem ma asante man wo mo di ho emma wo tumfo a wo tikre wani brewe so a wo sie dwa so na nipa bi pese wo mo de mra ehye wo mo ensem na sansem yi a empadifo de atodwa Ashanti Regional Security Council RECSEC 4 etu wana moyi ye be kwa homa no so ne Ashanti Regional Security Coordinator retired Captain John Kwame Jabri yene no akasa edi afa wopanyi mema wakwa aba eba sompa kase boso meba cho bibia boko de oh bode de akye ona amuso nyame adomboko ya kenka mo nkrata mode abetudwa fa de si ye wode nase na de asi nso aso ase yedim se nche ekra na kusanse hene nipa bi bo ne tuo ya na anwene ho anyeje ye hompo ene sa bepie mu se wo bi ono so teka mu nso ya bo ne tuo wanse wanse kwa mode nsem bia ba betudwa wada woroma wo betimi abone to fa maye sitting in for the past week in here Sankemanting Asawase abaye SMBC wonoma sabi ye na ni njo nti enuna ma regional minister for an emergency RECSEC meeting security head from Sankemanting no we dey retired captain wadawuruma mo anu so kakra bi ma mesa woni ne wo fom enkomo no so yi Ghana fo nyina ye tie nti wadawuruma mo anu so kakra bi ma me me da CP so me kai no for the past 1 week in Asante Mantem you mean sedan je nsembie koso asawase honom nti regional minister efre emergency RECSEC meeting asebi security head samu Asante Mantem ni mo hia ayebubu nsem ho a e recommendation na say road map a pese koso asawase de pia bonten sebi enche bia na kusate hini wuye and so almost about ndra nyumre ne and conform you know and I say conform and start from all linked up to this same issue of kusasi mampusi into continental RECSEC this emergency buy no emergency buy no answer and translate be a community no almost all the medicine cost here in motorbikes were related to those incidents so because say this share one mark sebi motorbike use no or say kitel na sa syndicate mo je sa de ejuma no it ma bro ma sinit ma law and order aba aswase ekrumo no yo retired captain wadawuruma Asante Mantem de eya ye ntanti bibi se wo mu se mantem bie wo mu anas commissions kakra obeti bibi wo ha here and there ni ade de AC eya wonwa kakra ngwa kakra bumba most of the time no oka bok conflict na mostly no suro hodman na north one as anyumani si but steady 8 year ye work process hene o mampuse hene e was sat as in so sometimes no some of the assassins no some success course no bokor no sometimes it be Asante Mantem asanyuma bi dey HBC
okay be a shaman a BSc honum a BSc sentiment a BSc a chimanda and sometimes you know it make to faso about at TRC it but this week almost about 3 people a woody there that's a yaji same kakra yo na retired captain wada uruma mokoye meeting no ya tese mo de niam bia gugu akwam a betimi amabambo ho nsem agina ne titiro asoase ene ne mpotemo wo betimi abobo ne tofa kakra maye se sia ya IGP ama gan police no mo asantemantem 100 policemen said ye deploy mo over asawase enko into asawase is safe as I speak to you. You are 100 policemen mounting various checkpoints. Asawase both Mampusi line, Kusasi line, your policemen, your national security 4, your BNI 4, now Honoma, Omoye, Ejumada, the first one. Second one, Sebi, the use of motorbike, I only said that is the main tool in conforming building. So these are born so. You say after 7 p.m. or beyond to use motorbike, or Sawasi, any Asakreman for Mantim Honor, Untimin use. And I said so even daytime, evening time, no. The use of smoke or motorbike and so on. Say yes, we are brass say mobile use for now. And I said now intertribal games we all the man on bono Asawasi. And if you say I'm suspending it for now until peace and calm comes to Asawasi. In Che you deploy military men almost more Asawasi say I said more police for so I'm a Juma said AKOSUA. So we did say these measures no a bit market any reprisal attacks there. Obiara is also sorry attacking you bit my brain for now as an interim measure. Sebi suspects so yes you are looking at your so we are trailing them and we are monitoring them and we'll be picking them up very soon. Minim san sentimentemo ye womyamia bebre wo zongo communities bebre e wo ho na e ho no nso so no bambo ho nsem no e bi apply wo ho bia na currently no and all the Zulu communities here, all Kusasi, and Mampusi chiefs over Holland. Currently, we are providing security for those chiefs and as those communities over Holland. But these are the measures that are about Sawasi and Asokreman Mantimo Holland. Obanyansa na meja wa mo akokora nim se bibi se sia ebiti se kusasi hini efri muyi na yeso omunye din monye kan bibi ansi bi ye de ne megugu akwam ye hu ya ne se wesu afa kire aba besia ye nhwehwemu kakra ye kora ne se nipa ne ye bo ne tuoyi kusasi hini no nadamfo no nhwehwemu kakra ye eno no enti ayeso bi kasa ayese border soja nwa ne se na obi afa kire na so obi so ay na je so obe retaliate ehono edie na mo ye die sisi ye sere be ya sempo bi wa adwemboni bi se de asie no sim pese me fa kire na me ye bibi ete sa no a sa adwemboni no emamu I'm saying no major said by no it will capture the movement of arms and ammunition so be akura to krampa say be want to find the movement and so if you appear about any ahemfo zongo ahemfo mo asante mantem no ye no mo so hia eno makasa se woni omo mbrante ne den and Kasana peace and Bransana. No munya ADWOA a police for now a police for they are on top of this issue are more questioned for assailant or more time one with mature monty any youth no akasa any him for zunga and for so then akasa said the investigation are still ongoing. Obani dinase de na ebimo kusasi di ehini yeku no waso ase no ebi mu tenetene wo musase related to boko asem ya dinase de no nso so no sa na manfo bi nso tenetene wo musa ede koboko sa na wonso wate no star that issue has come up. I said we are following it up say or linker into I'm sure say by the close of the day and such now we'll see whether there's a link between those killings one but for now already we are operating that it is linked all together. Openi yebeda sifise se de adwuma no so na ekire se enti bibia ase a yebesa bo kache na SOMPA Accra ye ne yetiefo yenya ho mfaso yeda se wanya brama ye yo ye ne retired captain John Kwame Japari wono ena twetwe nkomo no wono ena Ashanti region wo ye regional security coordinator Asante Mantemu de asie
ai nam so ama abepiem se na wotwe mu na kusa asehene nipa bi bo ne ti okun no ye se na damfo bi ono so tika mu obi akwakobo ne ti okun no nye no nko de na se nso enipa be kakra nipa be nso wo mo so tika mu mu ya nse nipa mienu akwa ya be nipa bi moto rider bi abetwa ma be bom mienu tuo ama wo ma no mo titi mu kra de wo mo prepra eno nso so aye abrahosem kase pa e de amampanifo asasem ye de eche no na asante mantem ye regional coordinating council no e de krata ba bonti se ebo 7 pm pe e se wo moto no wo park gu ho ebo 7 pe moto ne park ya tisa wuti moto so a edi ene be ye wo na ye kwa homa no so bi ne owura Francis Ahovi o ye executive secretary de ma Global Security for Africa Research ye no nakasa e de afa de esi wo de na se de esi waso ase etuofo Fransa to a ebi mo tenche wo mo sa se ye boko nsansem ya ne kusa asehene a wo firi mo no ene de esi fufure wo de na si na wo de na dwenkyere amaye obani memoajo eba SOMPA 106.5 FM hot bite kase eboso yo meji muso emsem hu ye de ye hu ye pa ye da se da bia nso ye frɛ wo a wogi ye so yo we de am fan kem kaka mi wo highway show e dia network me be nya tuki kaka yo mate yo wada roma ye ni Ashanti Regional Security Coordinator kasa sesi a retired Captain John Kwame Japaria mo akyerɛkyerɛ mu sɛ de esi e wode na se ne de esi waso ase no wo matete se bi mo tete wo nsa de kɔbɔko de no se wo ma hye Asante Mountain tete waso ase sɛ moto wote so 7 pm sa wo park gu ba bi kura wo hye smoke nso a ye be kyew ebi se bebre na timi de tuo ni hyem no mo de akwa ye bone de esi mo Asante Mountain wada worma uhu ne sei yo ni da wase meka se de no asifin ya ayro ase nipa no beye se unso unwo buta bi se achine bi unso ba be ye obi titruma o aboteri but all of a sudden say obi atu chuse omukun ade it's a security issue, it's a security threat to this nation. So the Americans say hajin fa na the omundi ba say uye muntu anabi bisa. I think it's a strict measure. I say omundi sa mnanu ba say both time na ana 6 o'clock ana 7. Omu say obi be here there obeka moto because most of times you know microphone amu visa to de no omu kimi use moto true. So what they have actually put in place, I think it's a good measure. Now the American family they can who say let us say this year as they say he amanise free na he plenty for all say emrepino the this is police before almost million or more after there. But who say na plenty or a politician be say munjano ana or he come be say munjano or ye menipa so a pastor it must say juma me ye jima police before. So the American say the how do you call it? At this time they should form what I call a cordon. A cordon means that there should be a mixture of police and military. Will be there should be much visibility. And in terms of that, you know, as I say, used idea the friend non-leader approach. Non-leader approach means that some we used to force, but that force you know, a year forcer, but they have to use that brutal force, but it should be non-leader. So what is happening there? I think it's something that all of us have to condemn. Yes, it is true. The media is our root cause. And conformity the monster treble or any but before a bit to pino, it's a ye institution mappa. A bit near trap say that is every boko. So what can we do? Say you form task force intelligence led people should be part. And yes, sir, investigation that we need to take people who are well with the heart, with the Christian masters. And say, Omu Nkofua, Omu Jimudo, Omu Sasha, they put a name, Omu experience, Omu Tia, and say, Nkofua in Amha, and now the BC, Sadeno, a bit nine year way. So that's what they call early warning signs. So there should be people who should be proactive enough to only identify those early warning signs. Only one of it now was the SC of Master on a number to abstract.
Secondly, there should be publicly and accountable investigation. That means omu ko yes investigation omu yokufom yentife as I say omu ka say yes here no ye tinkofo mienu ye chi omu we na idea omu emrana say yes. So we are using the law as it's supposed to be. They should not hide anything from the people. I say omu ye the public there it means say nkofo a sadem tu omu family sadem tu omu omu say nipa no omu nya nipa no bi but omu go star anything say police before an advance to anamoa a treasure on which now you mata almost sankofono asuchi mata on which make mom. Openi ade ba ko nso ne se wu no obi asa obi ekutatuo a wotimi matuo no so na wode aye bone na wadwane ne wokọ se ho asem ye ka ne sei efisa se nipa ne tuo no oni tumi krata bia so okutatuo na no sa wo young girl bia and the boyfriend etuo pay na wokọ akola bi secondary school etuo pay ye ne dey sabre yo o say ani to any side ni buy say any say ye ko chin ko fa mu ni sa boni no ye chi omo asu proper punishment I say ni ma san ko for bit nya she obi hu say iko ye where me so me ne on be chi asu no omo ye side no most of sisters no me can say who say omo ko chi obi a na ohin bi ana minister bi opinion dia be gina say omo fanche no o ye makola. If they are able to apply the law without messing, everything I must say, we cannot stop it totally. But everything now nobody here there. So that's one thing too. Answer now what next that you or Ghana have. We need to go through some processes over 8 years. Oh, via Wakuma, Unia Kumasa, oh, via Wajin door. And so called Ministry of Interior. We come Ministry of Interior any police station. And so called the form. Always she said the person is you. A tune the there. They have to know because the children or the code any visitor. If you start to a china a college the beer, or which me accuracy tune say code the say. But Ghana and now even if we are procuring ammunition or two or minor, and then you have on before you realize you take you naira. So I don't know when you saw us on Mudas having a no so, and so much more. Omuchi one, so parish or muso, but the Nepino, Omuko hot in Colano, now Mucham before, or Mutech. So those are some of the things. And now also conflict when I make me have the Musa, oh dear, all the Kunani, so that's the same person. Onuna, they say, they have the same people should solve the issue. So that's what I'm trying to say. Oh, say yes, of master, Anabokono. Obi or and sisters, and can also come for investigation and now I'm continue because most of the times, Nipa minister will see on fire or NPT and now NPC. Also, or any interest be was that, no more. Oh, say, Uncle Papa Safuna, and you. So they have to pay people who are credible enough, especially civil society organizations. And the peace council, as I say, advise on share mukena, almost the tools, any gadget, almost near you, if you are able to use the peace council effectively, then it's not AKOSUA, everything else, but for any police enforcement, like Omuko Chinipan, so Omuna sequences depend now. Now, all those things, they have to bring all those things together. They are serious. It's million star. And they say, to AKOSUA. Now, no get near Abrase Catra. Yo, all references are hobby. Ape Mau. You see, I crack. Now, you shall cry. I go to I'm found. Medasipi. Yo, Oral Francis Ahovi, executive secretary, Edema Global Security for Africa Research,
ena sompa kasebo akra ye ne no atwetwe nkomo meka wo se kasebo a wutie efi sompa 106.5 FM sui Leicester Ghana Limited ena ebo ye chidom amana dimo enti bi busa wo se wo sino na brabo no etesei wo beye wo siye no wo hwe ne yi a na kyerese young toothpaste ene ne brush ena wodi adwuma na enya brush ne brush ne ya ne ntanka ho asem nenso brush ne bristles no wo de etuatua so nketenketen sa na ye friend bristles ebe de etimi tutuma ebi timi kura ka osim na afa wo san kwa kope praye no san de aba beyi na se dua de aba beyi nenso young toothbrush ne de ntesa wo de twitwi wo sia etwitwi wo si wurawura wo dodom kama na wurawura wo sentamo no ntesa one flux wo teeth crown no wotimi sampa waye wo teeth yi e be say young toothbrush no na aye ne sa enti we ye friend abusuan nchemfa sa wo sori na opana wo twitwi wo sen eduru no na wo twitwi wo si ansa na wada e yan hye nso say young toothpaste ene ne brush no eno ne chidom bofo kase na de ba ko wo mu crown ne say ye wo total care no eno wo de eye no kyese wo sin wo tachrema baabia ewurawura na aye ne fine ene ye wo herba no obi wo ha no perhaps no eno say the herbs no ena aye ene tuatua mu nti wo de abibifo de abibidro ye ni ho agro mo nso mu de ene herba no ena mo amu nso mu de ye white ne no wo de anya wo a ebra na wusua no enya wo mfomso na wo ntampa wo si twitwi o ma me kase twitwi wo si na abuafu o papa kase twitwi wo si na abuafu ye de toothbrush no ma wo na ye de yaz no eto so say ko gina ayi no first no ye gina bonten e de twitwi yesen na first kura no hu say wo ma wo brush so na say wo de yaz toothpaste ne fa so a wo be gina bonten na wo twitwi wo si te so che wo ye kratini na wo hye sa wo chele wo chele tete chele no wo che sa wo ye guy e be say wo bia de dua e de twitwi ne sinti afa na wo be kire say wo ye ababaawa etu sori na papa na wo ba be gina bonten na wo twitwi wo sen ebi a wo de na wo mpe wo si twitwi nti wo si na ye green ne brown eti bomo di ansa wo de young toothpaste no white ne de ebe yi ni nyina afiro no watimi de akokodro watimi asere Leicester Ghana Limited and the young toothpaste and the brush aba say wo won kran no afre 050 1619588 and 050 1619588 and akumase and 050 1390338 mamutie wo kumase from Leicester Ghana Limited I was 050 1390338 na wodem medima for Herbal Center Dr. Tamo daso medima for Herbal Center wo yare ne tam ne daso no e say ye ni bre ne ase adagye wo yade ho wo tamfo benya wa na ye yade sa wo tamfo de wo beto fom na wo masere wa na yade sa wo tamfo benya wo na wo da ye wo sore ye no na afa wa ye mre wo tamfo benya wo na stroke bi ebubu de ogu ho sa wo tamfo benya wo na sisiare bi aba beje wo fa hodie atena so sa wo tamfo benya wo na wo kotodwe na aye mre sa wo tamfo benya wo na diabetes na age wo boso sa wo tamfo benya wo na se prostate na etete wo tamfo benya wo na ye yare enti sa wo ba be ware ye wie ne asere wo ne ni kunu a na kyese wo mo pa wo na wo munya bie eti wo tamfo anyawo wo dimafo Dr. Tamo da so say wo beto pro wo tamfo anim medimafo Herbal Center Dr. Tamo da so say wo befa ayaresha papa no wato punu e wo tamfo anim ama wo tamfo beka se no onim say yare ebe ma na so be make mockery of you nanso wo the time ato yare no so am wanyi wo hoto eti sabre die pokwase mayira na se medimafo Herbal Center no eti bomodin ansa wo be 0244 774 23282 0244 774 282 and 050 0727215 and 050 0727215 and amu kumasi agogo and the government hospital edition mu Dr. Tamo das wo say onyankopon wona yaresafo na mum wonyame wo ya invisible god wo ba visible world no de ayaresa ba wo panipa bia fa ne so a eye medima for Herbal Center na wo fa ne so na sa bredi o mobile phone na ekuta wo no a wudu bedwam a na wo fere wo mobile phone ekuta wo obi a video na no me call baby o sa kwasia me ba chom pese me no twa selfie na me se ma phone so e wo ma phone so ne yam se na selfie ben wo twa wo mama no aye pose sa no selfie ben we charge say me nim say me hwene so dada but we selfie we dey ama me hwene na aye kese more ana selfie ben we twa wo mama hia yetum sa no sa phone ekuta na nenye enam say oba na nka wunya Techno Spark 40 series ana ka nim be cha selfie enti kanya fe enam say sa picture we twa say wunnim na wo de kotu social media me blocko wunnim sa phone basa no a wodi nim abecha selfie no say wunnim na wodi mfonyine ne koto social media aka say na wo tag me I'm here with AKOSUA ABOAGYE me blocko
If it's a what gumani moise, and you say na me hwene and you say na manotie, and you say na me color tie, say they can me color, and me skin complexion, and you say na tie. Kwane kope Techno Spark 40 series ni bi na nka wunya Techno Spark 40 series ya enka wu twa selfie wu twa mfonyini a na a bright na ya wo kama na ama wo so ho ayefe etese wo spark na wo spark wo life dia na eye Techno Spark 40 series no na wo hia nyame yado machina wo mu bie branch ba ko so mpai de ho asem nyina beba enti Techno stores ahodo wo Ghana ha nyina no wo de wani kire ho ebetimi ayeyie enti Techno Spark 40 series no eye slimmer eye stronger eye spark everywhere. Techno dear stop at nothing. Ye nyina ho. Ye bibia kama. Ye bibia na woni made ba ko we Techno ho me pene se. Won se da bia won se obi ka se me pa cho menya charger. Me pa cho menya charger me pa cho enye Techno phone ekuta no no. If se Techno phone de omo charger no anaso omo battery no eye solid. Obi okuta Techno won tis wo ka se can I get your charger? Can I get your charger? Eye san krofo no a. Who so obi e pe charger eye nkrofo no a. Obi o use Techno Spark 40 series no won onya charge na no pa wa wie period eno ano no na esene no eti Techno Spark 40 series eno no phone ekuta wo etimi koyie eti bomo dia say wo beko wo mo IG any social media platforms any TikTok Techno Mobile Ghana and now betimi afre 0303 980 205 0303 980 205 na odem time no time heba mixture malaria no abosumi bia ebe ma wache malaria no abosumi bia yesi bosumi fufuro mu a na malaria nso bo se akwabo memu atenase anopheles mosquito obi anyame abo se ne suba no ne seso sese wodi na body anyina so no na wo moment tontom ne malaria e na edi uso na nka time heba mixture wonu bi a enka tontom no wone hwan malaria no wone hwan wonu mu atro wontimi ne die no nka e no hwan da bia me honam ye wo ya kwadworo wodi da bia wodi yare ye excuse efisa wo mpa adwuma na nka wonum time heba mixture se nka eno ano no and na time HH mixture and capsules no so na edem obi a wodun so a wo bre immune system ayemre wo pe general well being dia na time heba mixture ena wo hia e ma ne mema nyina num bi ma ne yeyie etiene bi busa wo say me malaria ba a aye obi be se wo tag ye da wo so ye hia wo a na wo ka malaria na san babie mu o ye hia wa mabatwe ene mabasa ne mikotodwe ne menan me yare no se wonum time heba mixture be free ho ena time heba mixture no me nyare ansa da bia wo nonom no na eye wo ho adwuma se wo pedodo otu na wa Fred Dr. Tafrija en wo 0244 417 669 0244 417 669 na woni time heba mixture achiche nkomo meka wo se kase ebo wutie free SOMPA 106.5 FM Accra ye so ye ba ye de aka nyina ebeto am so Ebusiofo ye toa ensem no so ede amamo na manebo yensa kan se mensi krache panyini ye wo apa menya krobo mensi no emu ewo epoemantemu ononyafo Emmanuel Kwesilawe aloke nadwuma yefo miensa hye ne officer ne entia wotu sa na mo ne bone a adwumafo ya ye kone akogi enchemu honorable ewo ahoma ne so dada opanyi kase ye de wasene amoadwo ba SOMPA FM Accra so. Hello. Honorable Timenka. Yes, I'll go in English, please. Okay. We are grateful for your time this evening. We have received reports that as DCE for Upper Minya Krobo, you have locked up 3 staff in your office for alleged embezzlement of some funds. Can you confirm this news for us and what necessitated this move? It is true that I locked them in my office. The explanation is I resumed work as a district executive for Upper Minya for 3 months now. I mean, I was already an assembly member, so I know the system that there are revenue leakage. So 2 weeks in my office, I requested the internal auditor to bring me reports, and the GCIR issued it to the market for 1 year. So when she brought the reports, I realized that 5 GCR for revenue collection
were issued out from the procurement officer through the finance officer. We altered them in our market, but the money wasn't placed into the assembly's account. So we quickly called the finance officer to bring the GCROs. So he mentioned some revenue collectors that altered the GCRO into our market for revenue and have not paid into the account. I called these 7 revenue collectors and they confirmed that they give the money to the accountant and then the revenue superintendent and the DFO. I requested the 3 to bring the GCRO. They were not bringing, so I gave them another 2 weeks. So the 2 weeks they brought 2, which amounted to 52,000 Ghana cedis. So I quickly took the money, requested them to pay into the account of the assembly. Then I gave them 2 weeks again to bring the remaining 3 GCROs. They refused the 2 weeks. The coordinating director decided to wash his hand away from it. I gave them another 2 weeks, which is 6 weeks. They came to the office. Instead of them coming along with the GCRO, they told me they have misplaced the GCROs. So I quickly called the police, and they wanted to run away. So I locked them in the office, kept them and brought the police, and they handcuffed them to the police station. Fortunately for us, when they got to the police station, they admit that they were having the GCROs. They brought them out, and the money that was paid to the police was 67,900 Ghana cedis. That was what is in the news. So to inform you, I was able to receive 52,000 already, and then there was 67,900 Ghana cedis was the one they paid at the police station. So when you bring these 2 monies together, is 119,900 was retrieved from them. We are now left with the turnout page from the GCR. That Monday, I'm sitting with the police for him to bring it, vomit that one out. So, in short, that is the level we have reached in retrieving our revenues. And this is the resetting Ghana agenda. Okay. Honorable, we are aware that you assumed office barely 2 months ago. Which period did this embezzlement happen? It is from the last year and then early this year. Okay. So that last year, 3 GCRO boys between last year, 2024. And then early this year, before I resume office, 2 got missing in the January and February, making 5. So the handing over notes assisted me to go through these things. Okay. So these 3 persons we are talking about, where are they at the moment? Have they been arrested by the police? Yes, they were arrested. One is a revenue collector, I dismissed him immediately. One is a revenue superintendent on payroll. He has taken his salary. And again, top assembly's revenue. So I'm now working with their boss at the region to see whether he will go on transfer or he is dismissed. The district finance officer is also taking salary and has embezzled huge money worth 119,900. So I reported to the district finance officer, and they are bringing me a new DFO. So now the matter is also going to court. We are now planning to see how we can resolve the matter. Okay. Finally, have you given them any time frame to pay the rest of the money? I've given him Monday, 10 o'clock, to bring the lost GCR, the turnout page. Else we have to declare that serial number wanted in the system. Because somebody may bring you tomorrow that you bought the whole assembly. It's the assembly receipt, government receipt. So we need to declare it wanted, so that when somebody bought it, that he bought the assembly, you can arrest the person. So I'm doing meeting consultation with the regional finance officer, and then the regional internal and external auditor, so we can not flout rules and regulations. Okay. Have these workers been at that office for a long time? Yes, from last year. From last year? Yes. Okay. Okay. Honorable, we are grateful for your time this evening. Thank you, Mama. I also wish you good evening. Thank you.
Ebusiafo enkomo a yekodi ye no eye DC yowo apa menya krobomensi no emu ewe poemantemu ononyamfo Emmanuel Kwesilawe na enkomo no se de yedi no brofo no mebo ne tofa kakra bi na fe yato aso wose adwumayefo miensa no a wama ya loki wo mo wone office ono krapo ne loki wo mo ansa no wo fra prosifo se wo mo memefo wo mo nko no wose wo baaye no bosomi mienu entamnie na ono abo ababa ezumi ni seat ni de na ese wo hye etotototo niema call records a ewo district assembly hoko hwese na bibia didadida yi ana na ne nhwehwemu a wo ye no wo hunu se adwumayefo no mu miensa ye fa wo mo adwuma wo ma ye adwuma no wo office wo beye afe ene akire entamnie no sika bia fa wo mo nsa se yes a sika no esom 67,900 Ghana cedis na 67,900 Ghana cedis no eye enipa miensa ena womo ebo mu a womo efa sika no district no finance officer ka ho account officer ka ho ena revenue superintendent a wono so eda mensin no ano na wose wodi kan kra frɛ enipa miensa ne baaye se womo emekirekire niema mu kakra nanso womo baaye no na se ba ku bi wo mu ono no mpese wo betene ne ho no wakasa ene wose ene munya nkofie meloki mu nyina hye office an makofra police fo no waba be ye nhwehwemu e won sa asem no nti kyese enkrofo ne hu sese de enioma no ekɔ no ani soso no ena wo mo hye ase se wo mo ka no kore enti de wodi kan revenue superintendent ne yakasa isika ne mu no wa refund mu 5,800 Ghana cedis account officer no so wo ma di 27,600 Ghana cedis e free no ho ena de wo twato no so ono so 34,500 Ghana cedis wono na no wo ye ne ho menka no e hwa ne ye ma police escort ne di na chi call ne bank e kwa withdraw scan won account mu sa de ne baaye enti utim so opanyino na nani abrenko wiase ne sika no uka bomu ane ne nsa kan ye 52,000 Ghana cedis enti akakakra no wo se nipa miensa na aprosifo ache wo mo ya wo mo ye hwehwemu a enche ye de wo mbekọ court wa ma wo mo mre so a wo mo mfantua de aka no wantua na chese wo kwa akodam enti eno ho asem no ho na sankrofo yi wo ma ye adwuma ho beye afe entamu enie enti honorable Emmanuel Kwesilawe anoma watu ewo mensi no emu no wose aben ya abai de se no maka se wo mo reset Ghana no baabia mensi ni mu ohifa mu enti wo ye obi na wo ye de adwuma bi ahye wonsa na wo beteki advantage se wo na wa ban wo esunti no de wo pe na wo beye de a ene agina yie sanse wo mo bapa enti ho ensem kakra wo ho enono awusaya toa ansam no aso na nyamenko a nanka gomu akochi ye no awon finfin mantamu Central East Regional Police Command no woma amomoden anka womo ketewa bia anka asem asi ewo finfin mantamu ne nyina no yesa womo kire so owura bi ye friend say Isa ana wono akwakwofo langasefo se womo ba besi hene ewo gomu akochi wo na sane langasefo ne se bi ba ye no womo dodo mo nyasem ketewa ma wa bra womo kire say ye wo hene dada ya watena konya so bese emfinhia na duo no 20 years ene ye kire ya wada so te akonya so enti ebra langasefo ne ba ye nko ye besi hene ne ade no na sa basabasa na mentemu ase asase yi ne ti ewo mpotam ho ewa pe ana mabuno ne kika wo mo ho nam so ama Central East Regional Police Command no eba ya wo ma ba be bi ade aboa yama ne boni kwaku adema ya wo no ebutu Central East wo no ye gomu akochi ene ne fafra mu finfin mantamu ana ene wo manfo ne bi atwetwe nkomo ene wo mo kyerem se wo mo de wo mo mfa so bo no mo bia se wo manhene a wono ewo gomua asen traditional area obrefo ahunako ankwabia ya woto so mienu wono na wo msusuo pa sane yekoso nyinata wo hyase nam sunti wono sere IGP se wonkeka ne ho ewo asemi mu bini atonade wo yenye baabi ni atonade kotimba ya mobo yenye baabi ni atonade enti ye ka kira asen omahe the mad knowledge onjai na koti se onti yenka emeyi wo mbabi danu dura mba ne boko masam ne onu se de wo ye tutrafo ne wo pede wo say okrodwe yeso ye youthful yeso yese ye mpere enti ya sama ye kind of manyi no hye because ye mpere kro yo ba say se kro development be kro dwe ima ti sa asomdi wo kro dwe imu enti asomdi am kro dwe na ono manyi yen wo bi ka yesre AGP na nimpanfo mampanyin omo waja mo hwe o mahina adore ye wo ha onse onfata what okay na yesi bobo mu akotia na so empere dam
na opera say ya busua na asomdwe say ya mamu na ye nem ma ya motor safro ya wonyu ka say in fact ye wanya abrepa amahin onya be careful onya be careful wa kweti so pede opede si akwetu kro so say ya onya hweye bobrata ebe gbotuna na onkwa po nu mu no onkwa fo homa wade na nasire no wo mbotuna na no wo mfe na aguaman I was your way a chroma for the binary, 1 month can watch you know. Anna go more cochi ahene. Nana safun in saying ya what so a dumochi. One also added to a such as our bar pussy for basu papa. Our modern Boston kwa ABOAGYE 1 2 year. Namti, where's the phone walk on? I didn't see. I'm a man went to no quarry. Musum and Trefum, a fair police for Mutanamo or for Namti, where's the phone walk on? I didn't see. I'm a man went to when a moment share. Now, Dam Damana, a man here, no quarry, or your high, so the moon, the way who were could see her, the moon that way who was so, or Mohon, Menti, or the Damuguman, now, we're not opera sena, to say, a buying painful, the Umra, so the all quadrant, or any year, and on or hair, or hina, na oyasum gray, na Dam Damaina. On façon va kun no or sen the manusi I was returning Kay Ayohene ya woko mwakoti ya no ewo finfi mantamu. Nana safoni nsi ya watoso dumochi. Meka unsa hanya SOMPA 106.5 FM Accra na nonu mpe mu hot bite kase bona na KGC Company Limited Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush abedwa so no ene de esomo na ye ko yanim no the International Monetary Fund IMF for e de atodwa se abaye wosie dwumi His Excellency John Dramani Mahama wagye atum se ne modern bona wo bo no aban dada His Excellency na nado dan kwaku fo dada no na na mo otu bi e wotu ye eka ho bi enti na omani sikasem agina no IMF for Eddie Abase Abandadano, Ebon Homodi, Ed Nieme Sisi pa. Eti Abaya His Excellency John Dramani Mahamadano, Swajatum Sampa, won't Timin Casso, no buy and at once a pepe, and obey Bibia Pepe, my Bibia Koye, or buy no, what Jitu Musanana Danko Kufado, what Toto Nieme ye egu homano, et no buy no Ababejina Swans dying, now Obia Foundation is a wotua, wobre pa fa pemono, Nanso dia waya fa peno, Terabia Yehu, the Obesi, and who danu Kokrokonua. Na wo kamfo eti obi e kamfo His Excellency John Dramani Mahama wo ya de Ghana cedi na ayeyi IMF for say wo sha His Excellency John Dramani Mahama ne na ban no wo magye atum se eye nhyehyeye papa na na dodan kwaku do edigu akwam na so no ne adwuma na din edigu ho eti ono baaye no ene dan no odi esusu a wo kɔ nanim eti aban we kura no wagye atum se modern bo a ekoso o Ghana yesikasam ene entutue mu no aban dadana na motuo papa bia wotu ye no eka ho bi nti ena edi mu eti ochem se wo sha NDC amanyekuo no ebro no wo opposition na so wo ma aban mu no na wo mo ka entutue bia ekoso na ensem fata na enso aban we ba no oba bagye atum se ampa gidi a wo munya ya wo de wo manam asisi yie no eye dwumadie bi ekoso nti ena ama no abasa se Ghana yesikasam no egina ye konkan ye bo ye homoden a wo hye Ghana cedi no wo na wo de toto dollar no America tuo ne abrabo a wo mum ye nyina ebobo mu no a ebre bi etwemu na dollar ne da bia na odi kan da bia na konkan da bia na obo abrabo papa na cedi ne de abrabo fun ene wo bo se de cedi na ye yire ne ho a wo de kire dollar ne se enye wo nko na obo abrabo papa minso mi bo yie etimi gina yie ene se cedi na anima banyam emre bi etwemu ne nanim nyam na boni se de tra bokoto no obi amu cedi no obi akra che wo Ghana cedi azedi ezensika me koto de wo ma obi dollar pe na ansa ne ho nkwamo no na asisi ne ho so andan a mama ne dollar say Ghana cedi no mo obi 200 Ghana cedis wo di note no ma no a o say hey 200 Ghana cedis note no say Ghana cedi no kura no emre bi atwemo na atete se kontebe no say wo gina na so a wo bɔ modern IMF fofo agye atum se aban so di ho danse se aban dada ne modern bonti na enne ama His Excellency John Dramani Mahama wo gina ne na so no
Mampeni John Dramani Mahama ena ye kona kachin wadi atu just say na baino wamu babe boy jumasunu bi wamu ne Ghana Health Service for ene partners ahudu bi eka ho wamu ebe kambo mna feino wamu akosi regional hospital shronkokra ewo oti mantem no emu na omampeni den sem we nyina etudwa ene wo Dambai College of Education wabra wode ne thank you to no ekopie mu ewo oti mantem ho no wose wase ne nsu ehu se fra oti mantem no kamantam ahodo a ewo Ghana hanoma wo mon hyeda eni ayasabia kese ana ayasabia papa bia se regional hospitals a mantam ahodo no wo mo wo bie no uko woti a unhu bibisa enti amapomden ho nsam no akoye bibie wo ho enuti en wo hye bose wo mo behwe se enche kra wo mbetotototo ne ma nanye bi kra no sa regional hospital no de ebi ebe kompotem ho. Access to quality health care is a fundamental right, and yet the OT region remains one of the few regions without a proper regional hospital. I find this unacceptable. We're actively engaging with stakeholders, including the Ghana Health Service and our development partners, to establish a fully fledged, equipped regional hospital in the OT region. This facility will provide specialist and emergency care and thereby relieve the pressure on the hospitals in Hohoi, Ho, and even as far as Tamale. Under our universal primary health care system, this hospital will be complemented by modern health centers and community clinics across the districts to improve coverage, quality, and outcomes. Enwachi enwo mampeni esande to aso se enye ayaresabia nkwan wo mu ebenya wompotem ho ensu papa nso saa. OT records one of the country's highest incidents of typhoid fever, and this is a troubling statistic in a region that's surrounded by a lot of fresh water, and this is due to the absence of safe and treated water sources. As part of our initiative, Water for All initiative, I've directed the Ghana Water Company and the Community Water and Sanitation Agencies to establish operational presences in the region and work to design sustainable water systems for both urban and rural areas. This will significantly improve public health care and reduce the disease burden in the OT region. I stand before you today humbled by the opportunity to address a pressing issue that affects us all, and that's access to clean drinking water. The Damanko-Pasa water system, which serves almost 20 communities, have been facing significant challenges with access to water. For far too long, the people of these communities have struggled with an inadequate supply of water due to broken down pumps. Eni ekotie ye mampeni John Dramani Mahama. Anana mrasaba bya fiado so ko sha siasa one more trase amane pa ben mu aga na mampanyi bobo one more din se wo mema so afo be de chi no wo sha sia to one more no na panyi pa ba ko ya wo ko jomoro abato mpeso so wo ye mrasaba twani ayo no monya for doctors afoto fi wo no ko pie mu ewo appointment committee one money mu mrasaba de fie na wo no aye panyi na mampanyi na boy din se nyame ya domu a wo ba ye so afo be de chi ya wo ma ga na yakon ya be de won sam so wo be hwe wapɛ wonsam aka na ebro kopie mu na wono toto na no obisa ne nsam wono anama me doctors eba be kyeremu se nyame anim nie ade ba ko a wahye ne nso no ahunu pa no se wo mayi enkame ye se ntwamu na wotwe wabra nkwanhyiansi ewo Ghana emamu enam sunti ba wo ba no wone ne minister ebeka abakire mu na won ma hwe se enuoma wodo ekofa sa aka nkwanhia ne ba no yebetumi asia no kwan ewo mayi mu so that it will curb the accidents on our road. For instance, I see these bigger trucks, they cause most of the accidents. They destroy our roads and also cause more accidents because if you go to the US, for instance, they have like a weighing station whereby when they move from one place to the another, they will stop, weigh the goods they are carrying, and if it's too much, they will take some. Over here, we don't have it in Ghana, and even if we do, the laws are not being enforced. So like I said, I will support my minister to make sure we implement or we enforce laws that would curb the accident on our roads. Thank you. Na afa no yerewe akwan animu nsansam wono so waka bibi kakra adefa ho sei. Thank you, Mr. Chair. Yes, I will do that. I think my suggestion, one of the things that when I'm giving the nod, I will work with my sector minister to look into is to open it up for private investment or investors to come on board to see how we can revamp the sector to make it viable to help us as a country. Thank you. Would you recommend a railway line from Jomoro to Tema? Yes, Mr. Chairman, I will. Because I mean, it would help. Yes, I will.
Abusua no return kai ayema me dokasa fotofi wono wokọ jamoraba to ampeso so a wono na emro sebedwani ya wogina mudima wo mu na ye woketeke kwan so na ye bedri sabre ebra akosua de akwan so de amaye na wosoafo ohwe kwantempon so wono so akasa eye ono abudio se bukari nekpe na sem ene se oman renwe se kwan no ene hu dwumadi na omanfo timi di akwane aba we se wutu kwan bi kra ofri second na e bia wosi wukokoma se na so wofri nkran na e bia wosi wukokɔ ngwa nke mu omre ene ye wotena mu na ede ukɔ me na menie me fru keteke ma baba bedru nanso ko wi ase no dwumadie no wasɛi ama kwan ni nyina atete aye basa etina no mo tuo ne ne swade hunu baako ne sɛ ade awuo no betimi anyankwa eti wo ban beboa ma o ma keteke kwan no awuo no enkɔ foforo bi etimi aba mu prekopɛ sɛ de nyankopɔ bu sɛ Ezekiel sɛ nompai enkwa be firi mu aba o sɛ enkwa betimi aba eti saa no no aba so sɛ enkwa beba na mu amafesa de na masanya na eniema bebre wo ohaw bebre pa na wo ho se wo hya ohaw ne akwansidi a e wo makwan mu no eso nanso kwantenti bia kopie kotia wo mba chance nkakra na di nkonimdie abre wo mu. The development of Ghana's railway system has suffered a lot of setbacks over the years due to many challenges that confront it. Poor maintenance practices, human resource capacity challenges, inadequate finance, among other issues, has contributed to the decline of the previously vibrant railway sector. As stated in the Resetting Ghana Agenda, the manifesto of the National Democratic Congress under the leadership of His Excellency President John Dramani Mahama, government will pay a lot of attention to activities geared towards reviving the economy and ensuring accelerated and sustainable economic expansion. The National Infrastructure Growth Program, called the Big Push, will be pivotal to achieving this objective. Enti the big push no ayede ba no eni so ade hunu kase nyina so eno no na o main railways sector no yetimi apagem na yetimi aboa magana akonkan. Yedaswa ewo committee ya ne wom tena se toto aswafo abedi echire no ano na panyini ba kwa wono so kopie mu wo committee no anim eye Owura James Jachi Kwesen ya wono no wom gini tumo ba be swafo abedi echire a wo hye amanone ensemsem eso na wode tudwa ya wo chese se wotimi enya kwanya no a wo be hye atotototo niam ase de be ya dual citizenship amendment bill a eda omei emrahye bedwam no wom betimi ahye no wo ma pass agya tum ntentam sokora wose no betimi aboa amomei akọ enkan ene sen mo be kai se emre bi owura yi asen north ansan wo mbeto aba ede yi no kura no wo mo eka se wontimi enye MP wo sanse wokita dual citizenship ni bi sanse wo yisi wo ye Ghana ni no a osan ya America ni prekope ena Ghana so ye mra no Canada ni na Ghana ye mra no so ma ho kwan se obi be assume public officer wo be kita sa dual citizenship no bi nso wo se enya de a ye ko anim na nsakire ba no sa emra dada no eda ho no ebetimi aboa sanse enipa bebre wo ho no ma wo mte amanone a ana wo ye Ghana fo wo mte amanone na wo mo nimdie panko betimi di abo oman enso wo no wo kwakodi na nse ne citizenship wo amanone wo aba Ghana ha se wo ba be ye adwuma e wo aban mu no aso akire se bibi kosi a na nipa no wo be kire ne inheritance ne niam bi ete santi no eno ti na ama omanfo no wo muntimi enya kokuduro emma meye adwuma wo Ghana ha enti wo ba wo be hye na sa bill no ensakiraye no wo maye wom. Not the visa applications, but we did table, if I recall, refresh my memory, that dual citizenship amendment bill. This is something that we have to take very important as a nation, because we look at our GDP and remittances from the diaspora alone is one of the major contributors, along with our gold and our cocoa. Those are the three leading income GDP for the nation. And to just look at that and not tap into the wealth, the knowledge, the experience, and add it to what we already have home, we'll be doing ourselves disservice. Eni ekotie ye James Jachi Kwesen, Deputy Foreign Affairs Minister Designate, eni ete ne nkan. An appointment committee ato aso bisan nsam sa afa na LGBTQ+ ntrumuntu mra no so no wopanye pa no wagetumu sa no wase wono de waka soro ka form tafre babia eka soro ya wakwasa nyade obagi atumu na agi atumu kina sa wono twede ampobo ade no wabo ba ma wi akire no ayi ba ma mfe pade abo no yonko ba ade aka no wase wono ni dompa
dompe ne honam honam wan ne nkyena na afa mo ngo no ma se no re sampo ano anwea no was ne yonko be ma no ba be fare to was sa de no kura de nya de obe ma kwan na wano Yira James Jachi Kwesi no was so. My independent view, as a true African, I'm not in favor of LGBTQ. You see, I was in Canada when LGBTQ was liberalized. I was one of the people who was against it in my community. So answer to the question is that I would never support LGBTQ for cultural reasons, for religious reasons, and for the sanity of our own nation. Na ne kwakwa mu no na panyipa ne baba tresa no kwasem wano watena aya Canada anase nkrofo maman so achepa nam sunti eba no visa ne won sansam a wonimu ye wase Ghana fo ye bre abiman so ye bre na anam se amama ya wodo no won mako ankoden no mako manim wo munim se eye so paso abiman adesie binum betu kwan na won maba honti eba no visa won sansam wo mo pa yire mu amasikasam no ekosoro edema mabunu no. I personally believe that most of these so-called advanced countries are milking our people. And on average, most African youth, because of lack of opportunities, want to travel outside. A visa is not cheap. Even just the application form alone is about $160, which could be a month or 2 months pay for some of our youth on a labor. And this means these embassies are collecting this money and denying almost 90% to 95% of them. We have to find a way to streamline this to save youth the money. Most of these countries are using that as a revenue to support their embassies. I was on your turn and Yira James Jachi Kwesi. Meka wo se kase boy wutie free SOMPA 106.5 FM. Leicester Ghana Limited omudi yan toothpaste ne branch abadwa so a wo de chichu osia eye wo sinye na abusuan nchemfa wo mo na afa kase boy ho ka medimafo Herbal Center Dr. Tamuda so yare bia wo de kwa na obeboa wo ama wo tu ase ena no achi mobile phone kuta wo wani mo banyam ma wonya nimunyam eye TechnoSpark 40 series aye kamfo e dia ma wo ena Time Herbal Center wo mo so e de Time Herbal mixture dru aba wo no mo a na chese eboa unipadua ye gina so ni ahome so ye ba ye de dia ka nyina ebeto aso medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka Sentina ye bokoi na me all time favorite Yas Herbal toothpaste and then the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwa so abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. And you want here, passengers the gumi kai mu, a hwana dodo na aircraft. Hey, and this Accra ne bote we demo. And ye demo ampa. The say there, edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Edujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayaresano. I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Nin send be 2 months and 8 years canon. Miss me connection and shed down Koye, na Esakakra. To say what Peggy Mama or the Bem connection. What about the crowd? Stroke so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244-774-282. And at 0500-7272-15. Midimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. You can call it Slim Macho. May you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready?
ready say obey a guy ana. My na ready chow. A Techno Spark 40 series for cra. Abedamans. Ejawo. Ewo more style. Newo more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is sukama. Check. Battery no one hoodie. Nessa chanso. Check. Crystal clear AI camera. Edimon phone ya ube chucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edima games how ube. Who's streaming? Who's snapping? Who's slaying? And they will flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. Yeah, dema omo mo ye bold, trendy. Aye Gen Z. And they will be bien to me say ohukwa. Memory fi mami. Any papa so. Long lasting battery techno is your plug. Yen temte. Bora Techno showroom bia. Ana dealer bia ya jina tum. Ewo Ghana fane nyina. So what north south. So what east west. Abre bia no obi wo hodima. Ne nyina bo no edda for bra. Edi ekra na wo twen. Techno Spark 40 no. Aye slim. E bo adwumante. E spark baby bia. Obet my friend. Ewo 030-3980-205. And I say follow yen ewo social media. Techno. Stop at nothing. Kweku, minim sawaye she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double don't support as a TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa meka wo se SOMPA 106.5 FM Accra. Na ye to akase bo no so Dr. Yaw Osai Adutwem. Emre bi atwem no yo soafo hwe nwomasuan so. Wo de atodwa say His Excellency John Dramani Mahama asemo de aba bonti se PTA wo de ba biem no. Ya asem wa hu hia enye no krofi se PTA no wo ho dada. Na de MPP for ye ne se na nkoda ne bi wo ho a se wantua PTA levy no ayese ma wo nya exams. Eno no wo mu twa mu. Edi PTA ne de wo ho dada adanye bibia ye twamu a aban we ede ba enu nti wo mu be kan sem bia wo mu nka no kure wo mu no mu nya se wo mu de atro e bata ho no de tie ne se oko Ghana Education Service omo council hu se ne mebi e koso wo hwe na nkrofo ko yiska omo jeje omo se teacher for na ka se nje ma omo na Ghana Education Service e ka sa de be parent association because enipa na wo beje omo tro no e teacher for ntua to ni bi woman are the ultimate beneficiaries. In the side, a name Mumaba, our phone Musia, the empress of GB, I'm with me at but any school fees. On sending with PTA levy. I want trading Palma Kofi. Yabana said, Debbie, say, I buy a tria school Hokadia, and Sasa our phones with the fees to so I won't tria. As an about a coffee. Near on person by year, Amma, school piano, a pint of her, or mutimi, a Nanya levy. Se PTA levy no eno mo de san ba omunka no obiante eni yeti ye Dr. Yaw Osai Adutwem mebi atwemu na oyo so afo hwe nwomasuan so wo chim se levy no na mo de ba abaji sika free abatan ho a monka no kore na PTA de wo ho dada levy no wo mu twa mu fi se akoda bi kotro exams ya yes wuntu PTA levy ye ma wo ntworo eti eno ni nkyerechire mu a wono nso ede baaye na ye to kase boso no na ye dru Central Regional Police Command wo maso mo de atodwa ne so mo hu Toyota Coaster bus bi wo mu ye na yankase ye kokoo bi nsi a ye pese enya dom ne biti KODIE afo yi ene bi smuggle de adwane na beye 30 bags of cocoa beans ena na egum wo mugiri se smuggling activities bi sa na ekoso na DCOP Kofi ADWOA regional commander ebra wogitu mu man central for no wo amane se ade a esi yi wo mu hu beye no nan apa ho sema aduonu officers bi omo brimso police checkpoint ho no ena wo mu ka na chance de GR 8247-20 ena wo mu se sa 30 bags of cocoa no beans ni wom a wo mugiri se wo man fa kwampa so ena wo mu nyaaye eti driver ni ayefa ne Bernard
owusu agyeman a wonye mfie aduana mienu wo mo kye ne de ne gina ho busa ne se won fa nkrata nyina mekere ba bi kro mo di sa kokoo ne ko na no no mo di ho adanse sa de ne de sa smuggling ya ena no wo mo ya sabre emra ebehye na ne wo mo di ne nyonyono Adwadiphobia was Sokoban and Payo high tension and womo any tax force I free atwuma kwanhoma mensi assembly ba yese womo be di congestion exercise bi wo honom no womo ampene womo kra na adwadifo no nsem a womo kanyina ne se womo atete se yi womo afri ho no womo de ho no ama business woman bi a wono ba operate lorry terminal bi wo ho and womo so no womo yi womo afri ho na he and one person womo ekododo no a ene SOMPA kase ekasai yawo ha na atwuma kwanhoma for district assembly omo aba se di ka ba be siase ye shops so I wa say nyina omo ba ye no omo si efie wura bi wa say wa top power line ase nyina nti ye wa say no ye mfiri ase na ba omo ba ye no so instead of saying kombe boy kokwa na se bia omo be omo de padlock betutu no omo ba betutu gate no afri ha say I say obia store da say ye tia da do bra ye ne akromfo na tia say na sabe omo atutu gate no say ye mra ho no mo no ye ntimi nya ye shop no ho no ye da em ha ni wo omo wa assembly ho bi so omo bagigi esika wa ha ba ku owo mu no wo omo a bagigi esika ye container no ha che ne ye wo kontase me nam di ka betina nti wona na mitwa bibia etu omo ba fo ase no the same sa bla na oba Way adwadiphobia was Sokoban and Payo and yet say womuni. Australia ko Scotland na North Ayrshire and the dream. Orabia wanya finshana duesia enso aposifo akwakyere no. Se wakum nipa ba sem finshia no aduasa 30 years nie ene wakum nipa no. Afe na aposifo akwakyere no a ene wo mokwa akodi nasem. Na ne din ene so na Stevens wanya finshia no duesia enso na ehwemu kyere mu a na sa 1994 ni mu ana one watch say maami bi ya che say waye adwuma ewo empotem woni din ne Stevens no na sa maame no wo mo che say ne modern boso ani ye papa ana se no se bi ye adwuma ni nche wo mu a wotumi pie na okokọ hospital sa wodo na afi okokọ mod che say waye adwuma echi ni monchen so ne ade ana owura no obi ntumi hunu so obi ne bo ne pao sasa yi o wokoto tuo de bo no ema maame ni firi mu ya na sabre no maame ni firi mu no na babia wada ade ne fie no minute ne ba se enum so pepepe no oduru babia ne fie ewo sabra no so na ne ba akoda keto afena na akora na nya fiisha no enson enti asem no wada wono mo 1994 no ababa pem 2025 wa yewo mu yi wo nya nya nipa no nche no enwemu kyerɛ mu a na safie atwa mu yɛ ana Stevens no na busua asɔre yɛ akyerɛ sɛ wɔn monte aseɛ sɛ yɛkom wɔn modo hye ba sɛ 1994 bɛpem nnɛ yɛnya hunu nipa ko pɔte a wɔku nuo na asɛm da so twere wɔn na wo sɛm no sɛ abre bia no a wɔn bɛhu maame ne baba ya no na wɔn maka ya asɛm no a esi yɛ bɛ semfihia duasa ne akyerɛ nie no na wɔn maka ya asɛm no nam so nti wɔn mo sra posifoɔ sɛ wɔn mo nya hwehwɛmu ɛmfafa ho anam so ama posifoɔ wɔn Scotland de aba sɛ wɔn akwakyere owura bi na owura na nyamfinhia no aduosia enso 67 years a wɔn anom so sɛ saa bɔnefosɛm no wɔkɔ so bɛsɛ 30 years ago no wɔn na di saa bɔnefosɛm nam so nti wɔn de nakwakyina emara no ya wɔn mo hwɛ sɛ emara ebetumi ene no wadie. Deliver us from the evil one ye free boni mu ampa ansa na nsime de ma mo ye de na poso be ma dwenche kakra amode aba ebi enie Facebook live na Ken Patrick was the best news na metie na akua mo aboten so e dia wo de free Ablekuma Central ba was news no e loud and clear e wo dansama na sorry down ho what the special greetings ma honorable John Boadu incoming national chairman e de ma the new patriotic party na Justice Owusu no so honorable Catherine Afekunso o gide sekwan bia so be women's organizer ediama NPP amanyeko no master planner junior Kentampo was your policy analyst was 2025 media budget no ogidi say emfa nsesa bia emre Ghana for engineer Shamaba engineer
Shama Ba, okay. Engineer Shama Ba, and what dear Bano say more update on MPP's transfer window. Na some no co mensa pillar 2 no see the Nyambiase, and a fiat na me share fantastic news, no, and what domi pillar 2, yada say, what a special greetings and so Ebre Orajon Bodu, and what she co mensa pillar 2 chronoa de by Nana mensa K Wilberforce, and also good evening, Ghana, dear Chia, dear say, there be a tear some for, and a wombe Samuel, and also a passum Jewa Ghana, it will be unfastened, Yadman Samoa, asum mo ene enumre na poso no ebini aban krachi penyina wo apa menya krobo mensi no emu aloki adwumayefo miensa enam sikadie bi hunti onmonya fodokas afoto finso ade atodwa wo seka kwanhia no wo baba na famu die sa etuo betimi atwa sanso na polisifo omabomodin ama wo cheka bi a wo mu hu se nipa bi efa kwoti kwanso na wo mu di koku adwane Afrigana ha Omampeni Mahama edi atudwa se from Mantemo anase wotikura enche wo mo ba besi regional hospital kese pa ewo ho. Ora James Jachi question so bo amane yase LGBTQ+ no anya de obefo so ewo kwa bia so. Ene hot bite kase boye kopie kumase de nase na afenso aso ase ekohwe awrehosem asie amasese regional security council ede bambo ho nsema betudwa sese de enya bo 7 penon so woni ho kwan se obetu motorbike ye chewa ena smoke no so ebi hye na mudi tuo hye mu no eno so ye be chew eti menhye bi ya na wa hye wo trousers na wo sise jeans bi na petop bi ne ye chese sa smoke no hye wo pa ye be chew fi se ebi na wudi tuo awuramu a wo de kwa kodie wo we ni bambosam a omode egu akwan awusua na beka we no ho ne aboabo no nyina no a anumre so asonfo basan ye tena sede kase boy baba somye AKOSUA AGYEIWAA kwade aboaten ni medin mene ADWOA ASARE ye ne maame AKOSUA agon ABOAGYE Leicester Ghana Limited omode yas toothpaste ene ne brush abamodian se obenya bie medimafo herbal center eka ho sanso na time herbal mixture wo mo ka ho bi ena Techno Spark 40 series ene boy kase boy efree enkran ha no ena etu fa se wo kore ye plane no ene kopie headquarters e wo kumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 wo kumase Paris France eye Adamfopa radio takwa SOMPA eye 101.1 takwa de SOMPA Techiman SOMPA Sonyana SOMPA Nkranza SOMPA Doma SOMPA ena Mankasim Kingdom 106.1 FM eti SOMPA ya jiba bia we no enye so obi na efa ye news station ye yankase ye dia eti ye se bia obi na bia ni station ye se momfa ye news no mfa ho da bi ya na ye bie eti se uduru kumase a kumase SOMPA takwa SOMPA takwa de SOMPA Techiman SOMPA Sonyana SOMPA Nkranza SOMPA Doma SOMPA ena Nkran SOMPA enti Nkran de ne Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube ye SOMPA FM live na no achi ye website ya bona beda kwa kwato eye www.sompaonline.com ya dem nyina se ye fiada ide na wa show hu ye mabo mudin de mabo de a ene ye wie ye de Augustine so ase kwaso tie SOMPA 106.5 FM Accra ye sorry sui na Mango Day Prophet wono eba ba beto so na what the third service no amaye